Chúc mừng nhá. Dạo này Chào thấy anh. thằng Minh, Dương Hồng Minh cũng vào match trên Google, chú ấy cũng vào final round. Bạn anh sang meta nhiều lắm, Thế à? sang như chợ luôn mẹ. Sợ thật ý. Chủ yếu London Global thôi, lắm anh ạ. chủ yếu Global London. offer lắm anh ạ. Nhưng mà cái quái này dạo này sang meta những cái nấm này cái kiểu là dễ lắm ấy. Anh không biết, có thể là các bạn anh nó quá giỏi. Nhưng mà vào đỗ nhiều lắm. Thề luôn. Thế ạ? Mà Ừ, em hy vọng lắm anh ạ. Không biết thế nào. anh cũng muốn mày đỗ. Nhưng mà nhìn chung đặc điểm của Ừ. meta hình như là câu question nó không khó như Google. Google meta chắc chắn là chỉ medium thôi á, hiếm thằng nào nó hát á. À, Amazon thì đen lắm là hát, chứ Google thì kiểu mẹ gì không trốn được một câu hát. Nhưng thành ra là bảo phỏng vấn Google nó có cái gì đó nó khác á, làm tâm lý ấy. Tâm lý Google ấy. Google em đã áp phát tạch đấy anh ạ. Mẹ, chưa làm gì cái tạch kìa. Em nên nhớ là em cần L5 refer. Anh thấy rồi, anh thử rồi, đã try. L3 refer khác, L5 refer khác. Ồ thế à? Ê, tôi bảo là anh trường L5, ngày xưa anh nhờ À, dạ. L3 thì uy tín. ờ, Hôm nay hôm À, nọ còn nói chuyện mà anh Hòa bảo mày phải nhờ thằng nào level cao. Tự nhiên nghĩ trong team ông nào level cao nhất, thì hồi trước là Meta thì nhờ một ông L5. Google cũng L5. Đây này hay. Nói chung là phải thế. Mặc kệ. mẹ Thôi em là thấy Google random lắm anh ạ. Nó cứ thế nào ấy ạ. sợ lắm, tại kiểu gì nó cũng có câu hát, sợ lắm. Meta đỡ đỡ hơn tí. Đây chị Lam Đỗ rồi, nhường cho các chị em. Xem màn hình đi nhá, cho anh xem với. À, Tiện thì dạ. xem. Không díp đâu nhá, đừng lo, không chết đâu. À, dạ. Không díp. Anh xem lúc thôi thì ngủ. Ừ. Thì đấy, Lam cứ ấy đi. Lam Dạ, bật lên cho em nó nhìn, cũng phải biết biết là ai chứ. ok, chờ em tí nha. Ừ. Ok rồi, Dạ, hai chị em em chào đi. chị. Dạ. Thôi, ready luôn đi, ấy đi luôn đi. Dạ. Trung là đang ở Mỹ hả? Dạ vâng ạ. Là sắp tới Trung phỏng vấn Meta. Dạ vâng ạ. Là em chuẩn bị phỏng vấn là internship hay là full time? Em phỏng vấn New Grad. Phỏng vấn New Grad. Về New Grad thì chắc là sẽ là tầm 2 vòng coding interview hả? Rồi Vâng, behavioral. em vâng, Ờ, dạ vâng. ừm. Đó giờ em phỏng vấn công ty nào chưa? Chưa ạ. Này thấy apply hơi khó. Ờ, thì chị tạo cái code the part ha. Ừm. Chờ chị tí nha. Tại vì Dạ. không có tài khoản trả phí trên Coderpad giờ không tạo được nữa. Đâu cần đâu, share bất kỳ mà Google Doc ấy, Meta ấy, có vấn đề đâu. Xài Google Docs luôn hả anh? Tùy á, hoặc là share lead code cũng được lead code empty playground ấy. Nói chung là Có chỉ hả? là một nền tảng viết thôi. Em không biết, hồi đó em hay xài Codepad đó, IO mà bây giờ nó
nó bắt trả phí. Ừ. Thì Trung Bùi chỉ cần share cái màn hình ấy, thực sự nó chỉ là meta thì vốn là không compile, mà miễn sao là em Ừ. express cũng chỉ là cho biết code thôi chứ Ừ. còn chỗ nào chả được, nhẹ nhàng Ừ. thôi. Nico Playground hả anh? Ừ, cho dễ. Để em coi, em không biết cái đấy. Ê, Okay. em Notebook playground, ok. thế để em share màn hình vậy. Ok, nhưng mà hình như playground là không có share được, là share được này. Ờ, không. Ok, có nghĩa là chung share màn hình chứ em không edit được trên đấy đúng không? Share đâu mà? Ồ, Nếu mà em share thì chỉ coi được đúng một cái snapshot của nó thôi. dạ. Ờ, Vâng, thì có được cái bản snapshot ạ. ừ, ờ, thôi không sao. Ờ, chắc là em cứ code trên đấy đi. Rồi, Dạ. ừ, ok, vậy mình start ha. Rồi, mình chỉ Dạ. đi nó bạn. Okay, so we can start. So, uh, hello, Trung. Thanks for your time interviewing with Facebook today. So, we gonna like I will skip the first part, like the normal interview. We have three parts. The first part like 5 minutes to ask about like your experience in the CV, and the second part is like the coding part. So you're gonna have about 35 minutes for the coding sessions, and Meta often give you two coding questions to solve in 35 to 40 minutes. And the last part, you're gonna have about like 5 minutes for Q&A. You can ask any questions you want to know about the company. And let's move to the coding part. So you have the code part opened, and yeah, you selected Python 3. So feel free to select any language that you're familiar with. Okay, so I'll give you the first question. Um, so imagine you are given a list of the meeting rooms. No, the list of meeting times is formed by a tuple with start time and end time. Okay. Mm-hmm. Yeah, and Okay. yeah, and your task is to return the minimum number of meeting rooms required to allocate for all the given meetings. So I'm sorry, can you repeat the Yes, the minimum number of meeting rooms. okay. Yeah, you need to allocate like all the meetings, Oh, um, okay. all the given meetings. For example, if you have two meeting, one start from 1 to 2, and another one start from 3 to 4. You only need one meeting room because they are not overlapping. Okay. Yeah, otherwise, if you have two meeting 1 to 2 and another one 1 to 4, that means you need two meeting rooms to host these two meetings. Okay. Mm-hmm. Um, can I ask some qualified questions? Mm-hmm. First of all, it's guaranteed the input is don't have any errors, like the start will always be smaller than the end. Yeah. Okay. And is the case where the end, the first end is equal to the next start, will that be Mm-hmm. considered a collision? Like for Uh, 1, 2, and 2, 3, will that be yeah, considered that's a a good collision? question.
So for 1, 2, and 2, 3, they are overlapping because I assume the number 2 is the end time of like the first meeting finished as the time number 2. So you can now start like the second meeting in the same room. Oh, okay, I see. Uh, and is the list of meeting always be non-empty and every input is don't have any errors that I need to cover? Sorry, could you? I mean, is the list of meeting always be non-empty and the tuple is always in the correct format of start and end? Do I need to cover any Yeah, edge about case for that? the form of tuple, yes, always the start time, then the end time, always 2 elements. And about the empty list, I think yeah, it's possible to have the empty list of the meetings. So in that case, I think you only need to return 0 because you don't need any rooms. Okay, I see. Let me really think for a bit before I give you my solution then. Mm-hmm. Uh, I am thinking of using a heap for this problem to simulate the process. Mm-hmm. First of all, I will sort the list of meeting so that Mm-hmm. it will come in as like in the normal case in the real life where we have to simulate the meeting from start to end. Mm-hmm. Uh, and then I will add the meeting into the heap in the order, and then for uh I will try to iterate the meeting from the list into the heap, and I will check every time that I will check if the meeting in the heap Mm-hmm. is already ended, Mm-hmm. and I will pop that out of the heap, Mm-hmm. and then I will add the meeting into the heap and do that again. And every Mm-hmm. time I adding a new meeting into the heap, I will check the length of the heap, and that would be the number of meeting room required for that specific amount of time. Mm-hmm. And I will keeping the maximum length so that it will be the result of our functions. Yeah, makes sense. Does that make sense? Okay. Yeah. Uh, can I write the code right now? I Yeah, already sure. coded. But Okay. before that, could you like give me the time complexity and the space you think Oh, the solution? okay. For time complexity to be big O n log n, Mm-hmm. with n is the amount of meeting, Mm-hmm. and for the space, sorry, it's big O n because I have to maintain a heap. Okay. Yeah, that makes sense. Yeah, you can So what start is the putting. yeah? So what is the name of the functions we want? You can write like minimum, like get minimum rooms or something like that. Okay. Yeah, Um, and okay. yeah, a list of I will meetings. first Mm-hmm. sort the meeting, sort, iterate the meeting list. So for start and end in meetings, I will pop the end meetings out of the heap. I uh, can I use the built-in library heap queue for these questions? Okay. Yes. Mm-hmm. Uh, add the meeting
to the heap. And return the result. Yeah. Let me take a look into the solution again before. Okay, that's good. Can I start dry run with some input to make sure the solution is correct? Okay. Let me try this example here. So I will sort the meeting first. So the value of the meeting will be just 1, 2, 3, 4 like this. I will iterating over the meetings, and right now the first meeting will be one to start 1 and 2. Because since the heap is empty, so I just put it in the heap, and the heap will have a value. Let me put the heap here then. Oh, sorry, I forgot to initialize the heap. So the heap will have the value of 1, 2 when I add it in, because the heap is empty, so I don't have to pop anything out. Two. And then I'll check the number of room required for that meeting, and I will update it into 1. The second meeting in the meeting list would be 3 and 4. I will check the heap. The heap for right now has a meeting there and the 2, and it is smaller than the start, which is 3. So I pop it out. And since the heap is empty, this loop is break. And then I'm gonna push another meeting into it. And I'm gonna check the number of room required will be 1, and it's still the same, so I don't update the result value. And I'm gonna return it because there's no meeting left. Okay, I think it's run properly. Yeah. Yeah, I can see, like, I think the implementation is good. Yep, we can start with another problem. So another problem, I'm gonna paste the example into the chat in Okay. Zoom. So you can open the Zoom chat to see the example, and I will explain the problem. Okay, let me paste it here. Good. Okay. Okay. Thank you. And you are given an n plus n matrix. So you can see like the n squares matrix. And Okay. where each column, like in each column, the on the value on the numbers are sorted by the value in ascending order. You can see 1, 5, 9 is sorted in ascending Okay. order. 10, 11, 13, and the same for the last. Okay. Yeah, correct. Like sorted both column and rows. Like for each row, they are sorted in ascending order as well. So Okay. you are given the number k. So your task is to return the value, like the k smallest element in the sorted matrix. For example, if k equal 1, you return the first number. For the case equal 2, you return the second smallest, so it would be 5. And for Okay. 9, it would be the last.
smallest, so it's the biggest one. So you return 18. Okay. Okay, I see. Can I ask some questions? Mhm. Can K be negative or zero number? You can assume that case is always valid. It means case always greater than 1 and less than n square, less than Okay. or equal n square. Okay, I see. Let me think for a bit. Uh, these questions. To be honest, the brute force approach that coming out to my mind is to using Mm-hmm. a heap to maintaining the order. Uh, I've had the heap with the current value of each of the row, and then I will pop the smallest one out and update that value, and I Mm-hmm. return the value at the k positions. Yeah. Um, but that will require the time complexity to be big O of k log n. K log n. Yes, time complexity will be big O k log n because I need to maintain a heap with for the n row, and I will need to query it k time to get the k value. Mm-hmm. And for But which number you gonna push into the heap? I will push something like the current value Mm-hmm. and uh its row index and I would say is row index and column index. So Mm-hmm. that when I pop it out, I can get that value Okay. and I And can he's update it. mm-hmm. As he's in the length of the matrix or like the total number of like the total of numbers in the matrix, because like Uh, how many values, how many numbers you need to push into the heap. the n here will be uh the uh 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 length of the matrix mhm. because I will maintain the heap with every value for each row. So this is the big N, so you mean like big N is Oh no, N square. sorry. It is Oh. just small n. So I have a heap that maintaining Mhm. for I'm maintaining the value for every row. Mhm. So like for this one, it will be 100 Mhm. and 10 uh 10. Mhm. So every row will have a number here. Then I will pop the smallest one out and Uh-huh. update it with with the next value in the row. Okay, yeah, I got Yeah. the idea now. So you gonna push like only the first value of each rows into the heap, and then when you pop, you push like the next value. Yep, that makes sense. So it would be like so you gonna have n heaps, right? Oh, sorry. You're gonna have n heaps, like n like number of rows. So Oh no, the cycle. I just need one heap. With that Oh, heap, when I pop it out, I will yeah, update yeah. it with the next value then. So Okay. that heap will have every number for each row. Yeah. Mm-hmm. Mm-hmm. Okay, Uh, and the spike I complexity. the state complexity would be big O of n Mm-hmm. because I need to maintain the heap. Mm-hmm. Okay. Uh, Yeah, I that still sounds good. I still think of a better approach, but uh, it's not really ready yet. So if you find I can write this approach down and then go further from there. Uh, yeah, yeah. You still In have my time, so you can think about like the better one. Yeah. So for this Mm-hmm. one, I'm thinking of a binary search Mm-hmm. approach.
by researching the answer, I can get the smallest number and the largest number of the answer space, and then I can try to search from the matrix here. But with that, I'm still thinking of way to like checking if that number is uh larger than or equal to k. So uh I'm trying to thinking of something that is efficient enough. Oh, okay. So with the binary search approach, I will search the answer space from with the start value from the row 0, 0 up until the value at the of the row n minus 1 n minus 1. Uh, uh, because this problem have a monotonic monotonic characteristic to it, where every number will be smaller than heavy is not larger than k kind of k value up until a point where it's larger than k value, and then it will always be I'm sorry, it's be false, 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 false first until a value that is larger than k number, and then it is larger than k plus one, and so forth. So I just need to find the smallest number that is larger than k value, then I can return that value as the one that we want to find. Um, I can I have not think of a way to check if it is larger than the k value efficiently. So can I just write the binary search first, and then along the way I can think of the way to check for it? Is that okay? Uh, yeah, but I think you already formed the solution to, like I mean like the correct solution for the problem, but at you think like the variations might give you like the better time complexity. So I encourage you to just implement the heap solution, and then like if we still have time, we can jump back to the variations. It's no problem. Okay. So what should I call these functions? For the function name, I think you can call it like k smallest, Okay. get k smallest or something like that. Okay. 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 Let's Okay. Yep. read the matrix. Even a matrix. I will create a heap for this one as well. Need to maintain the smallest number in each row. Um, and maybe around the matrix and iterate until finding the k smallest number. So far, okay. I also need to populate the heap. Mm. For n matrix at I 0 in a row and Q. Yeah, I create the heap to maintain smallest number in each row. I will iterate until I find the case smallest number by just running through the k value that is given. And
pop the heap out, get the current smaller number. Uh, Current number, uh, the row index, and the column index. And I will use a value here to maintain the number. If space smaller than n, then j plus 1 is smaller than n. So that's adding next number of the row into the heap. Okay, j plus 1. And I will return the result here. Do I need the value though? I don't think so. Just maintain it here, be better. Let me check for it before I run the dry run. Okay. Can I dry run this to make sure the approach work properly? Yeah. Okay. Okay. So I create the heap with value of 1, 0, 0, and 1, 0, and 12, 2, 0. I will heapify. It's hard to like dry run the heapify function, so I just maintaining the smallest number and then pop it out. Is that okay for you? Yes. Okay. For the first, okay, well, k will be equal to 2 then. Okay. The k is 2. The first one I will pop out will be 1, 0, 0 because that's a small number. And I will add the next one into the heap. So I will update the heap into 5, 0, 1. The next one, well, since the k is not 0, since I have not reached k number yet, I will just popping out the next number, which will be 5, 0, well, k is 2, right? Hmm. Okay, 5, 0, and 1. And since there will still be a next number, I will add that into the heap. It will be 9, 0, and 2. And now I have go for all the value in the range of k. I will return I will return the value that is previously the smallest number, which is 5. Oh, sorry, I need to return for now. And that will be the result. Yeah. I think the solution worked properly.
Yes. Do we still have time so I can try the binary search approach? Yes. With the binary search, let me copy the function name. With the binary search part is not hard, but to get to checking if the number is larger than at least k number is quite difficult. Let me just write it the binary search part first. Diamond drive would be matrix. I will declare the range, searching range to be matrix 0, the start number and the end number. That will be the largest one. And I have a value so that I can maintaining the current correct solution. If left is equal to right, the mid one will be left plus right divided by 2. I'll call the function to check if it is correct because it's feasible. If we're taking the matrix A and the current value that we want to check if it's larger than at least k number. And if that is true, I will first maintaining the number that is feasible first, and then try to reduce this searching range. So right will be mid -1, so that I will reduce searching range to find the smaller number that is still feasible. And if it's not feasible yet, I will increase the values. Like I will also reduce the searching range, but also increase the value so that it will get to the point of it be feasible. And I returning rest value. I need to go for the feasible part. Okay. How do I make it easy to do? The easiest one will be for each of the row, I will use binary search to get the index that is smaller than or equal to the value, and add that in. And with the total count for each row, can see that how many number that is smaller than the current target. But that will take in big O of n log n. So that is not something that I think would be the best. Do you have any suggestions on how to write the feasible part? Yeah, so the variations approach here. So I think you are searching like in the range of value, like the value in the matrix, not like in the range like of number in the matrix, right? So Yeah. what if like the value in the matrix is big? So that means you need to pairwise in like, for example, if the value of the value in the matrix, the value of the number in the matrix is would be like billion or something. So you gonna like search in the range of like 1 billion, log 1 billion, right? Yeah, it's something like that. Yeah. Do you think it's better than the heap approach? I would say that For the heap approach, I saw you have the time complexities, k log n. yeah. So, yeah, about the log part, I think like log n is like better than like log of the value of like the whole number in the matrix. I mean like log of the biggest value in the matrix. About k.
Yeah, I think you always need to depend on K. Let Yeah, me see if K, you can. You don't K need to. can be at most n square, right? K could be Yeah, at most n square. yeah. So at the worst possible part, And swell it will be and swell log okay. n. Yeah, it'll be big O n square log n. Uh-huh. But for the Um, bilaterals, yeah, you can improve it by doing n uh, log n and and log it's value. still feasible. It still depend on the is feasible part. Yeah, Uh, right. if a guy can search it in I still don't know about that part yet, but with the solution coming to my mind, it would be Mm-hmm. and log n just for the is feasible part. So it's not as good as the heap approach. Yeah, yeah. If the Mm, feasible part, like, okay, if we search for the feasible, we don't need to depend on K. So feasible, you can implement it in n log n, right? yeah, but I think I can do better. But let's just assume I only can do it with n log n. Mm-hmm. Then the total big time complexity for this one will be n log n time log of Mm-hmm. the max value. Mm-hmm. Yep. And is that better than the previous approach? It's really depend on the max value. How far can it go? It's Sorry, could actually you max say? minus min. Yeah, like this approach is better than the previous approach. It's really depend on the value of the max and the mean of the array. So now you can assume that the max values will be equal n. So could you like do you think you can like implement the feasible in n log n? Uh, I can implement the feasible in I n mean, log you can n. assume that the max value is always like less than or equal n. Okay, so Mm-hmm. this approach would be big O n log n times log n. Mm-hmm. Then Mm-hmm. yeah, and the space complexity since I don't create anything else, so it's we big O one. Mm-hmm. But do you have any suggestion on how I can like improve the is feasible part? Because right now I just try to go Mm-hmm. to every row, uh, do Mm-hmm. binary search on On that each row. row. Mm-hmm. Yeah, on that row to get the number that is smaller than the target that we have right now, Mm-hmm. and find the number smaller than the target that we try to test, and Mm-hmm. return if that I will add all this number together and return the total number is Mm-hmm. not a target. And if that Mm-hmm. is smaller than or equal to k, then I use larger than equal to k, then it will be sufficient for us to Mm-hmm. be called is feasible. But I think Mm-hmm. this approach is not utilizing all the feature of the problem because it sorted both a row and column. I just Yeah. utilize the Yeah. fact that it's sorted by the row, not by the column. Mm-hmm. Is there any way that I can make it better though? Hmm. Mm-hmm. Uh, uh, if I can go where here is Mm. But for now, I think this solution, like the biracial solutions, is good enough. So you can implement the feasible. okay. Yeah. Can I use the built-in binary search module from Yeah, Python? sure. Yeah. Okay. Import, uh,
iterate for each row. The first number that is larger than target. Take the number smaller. Is smaller than target, and this will be no. For row in matrix, index will be bisect left and the row the target value here and index. Let me think for a bit for this part. Should I go? Yeah, it should be okay. Okay, I think it's good. Can I try dry run the approach? Can I dry run this approach to see if it's there any error? Sorry, you are muted. Sorry. So one question is, if feasible, will return true or false, right? Yes. Okay, it means like if it's true, it means like the total number less than targets is greater than k. Sorry, can you repeat the questions? No, I'm trying to understand like okay, if the total number is greater than k, so you will move the right pointer back to middle -1. Okay, yes, Yes. it makes sense. Okay, yeah, you can try run it. Okay, okay. Here, You can try with k the equal first, 5. okay. Okay, so the first left and right will be left will equal to 1 and right will equal to 18. Mhm. Okay. The mid will be 19 divided by 2 will be 9.5, and that would be 9. Yeah. And I will go with each feasible. For each row, the first row will be 1, 5, and 9. So if I do the bisect right, it will give me the index of 3, and I will update the count into 3. The next row will be 10, 11, 13. I will be bisect right, and that will be a 0. So you just adding number in. The next one will be 0. 12, 14, 18. It's also be 0. And Mhm. so I read so it's be 3 here and the case 5, so it's not true. So I will update the into the left to be to 10. Okay. So the next mid will be 28 divided by 2 is 14. Mhm. And I will test for each row.
with the first row is 1, 5, and 9. Uh, that will keep us 3. So I'll update count to 3. The next one will be 10, 11, and 13. Since the number is 14, it will still get 3, so it's 6 here. And since it's, to be honest, I can just return it for it at this point. And it is the first value that is feasible, so I just update it, added the right into the mid -1, which is 13. And the next mid will be 23 divided by 2 is 11.5, so it's be 11. I will try to try this is feasible here. The first matrix, the first row is be 159, so the count will be 3. The next one will be 2, so it's 5. And the next one will be 0. So it is larger than or equal to k, so I update into 11. And we edit the result to 11. And I will try to decrease the right part into 10. And I will try to meet, it will be now 10 because both left and right will be 10. And I go to if feasible here. The first the first row is 159, so I have 3 as for count. The second row with 10, I only have 1, so it's be 4. And every row after that will be 0 because 10 is smaller than every number. So 4 is smaller than k, so it's 4. And I will update it, the left to be 10 plus 1 be 11. And since left is now larger than right, I will break the loop and returning 11. Yeah, still good. Yeah. Okay. Yes, and yeah, all good. I think you just finished like 2 questions. So yeah, well done. Yeah. Okay. Ok, mình sẽ feedback từng bài ha, nhưng mà overall á, thì em làm à, chị thấy là em làm khá tốt, tại vì là thật ra câu hỏi này hôm nay không live cho nên là mình sẽ leak ra được nhiều thông tin hơn, nhưng mà kiểu là 2 câu hỏi này là 2 câu hỏi được hỏi ở meta. So far là chị cũng không biết là em sẽ gặp hay không, nhưng mà overall là em không biết là em đã gặp câu nào trên lead code chưa. Câu số 1 thì em gặp rồi ạ, nhưng câu số 2 thì em chưa gặp ạ. Là em cũng hơi lò dò đấy ạ. Đúng rồi. Thật ra là meta muốn là kiểu hỏi những câu mà kiểu trên lead code không có hoặc là ít người làm, thì thật ra xong rồi kiểu hỏi nhiều thì chắc chắn là trên lead code nó cũng bị leak ra. Nhưng mà thật ra câu số 1 thì là một câu cũng basic, nhưng mà nếu mà bạn nào không nghĩ đến short liền á thì cũng khó mà giải quyết bài này, thì câu số 1 em giải quyết khá là tốt. Thì chị nốt lại thì trong trong vòng 10 phút là em đã finish được câu số 1 rồi. Về coding này nọ để nói luôn là ở Meta á, thì ngày xưa á là tại vì chị nghỉ 2 năm rồi nên cũng không biết là nó có thay đổi gì hay không, nhưng mà là interviewer sẽ được training để kiểu looking for four signals. Cái thứ nhất là về problem solving, four skill. Đầu tiên là về problem solving và coding skill, thì 2 cái đó khá là quan trọng, kiểu chiếm gần như là kiểu 70-80%. Và sau đó là verification và communication, thì 2 cái đó chiếm những phần trăm còn lại. Thì kiểu một bạn interviewer sẽ đánh giá một bạn candidate là về problem solving skill á, thì đầu tiên là bạn đấy có hiểu được cái problem hay không, kiểu đưa một cái đề bài ra bạn ấy có hiểu nhanh được cái đề bài hay không, và sau đấy sau khi hiểu đề bài thì bạn ấy có đưa ra được những cái test case hoặc là đưa ra được những câu hỏi hay không. Thì chị thấy em hỏi khá là ok, nói chung là có kiểu overall là em hiểu được cái đề bài và em come up với lại cái solution khá là nhanh, kiểu là
chẳng hạn như bài thứ hai đi, thì em chưa có, đầu tiên em come up với kiểu một cái solution nào mà kiểu có thể là nó không phải, em không nghĩ là nó là optimal solution. Thì ở meta người ta cũng chỉ expect vậy thôi, người ta không expect là chẳng hạn câu số 2 là một câu rất là hay. Thật ra chị hỏi câu này thấy các bạn rất là struggle, kiểu có vài bạn không không ra được cái solution nào luôn. Thì câu 2 này cũng gọi là một câu kiểu medium hard đi, tại vì câu này hay, tại vì chị thấy nó hay tại vì nó có rất là nhiều solution. Nãy giờ thật ra solution nào em nói cũng được hết, kiểu em nói cũng đúng hết, kiểu là nó không có một cái optimal solution nào như em nghĩ, mà kiểu là em có thể Ờ, giải bằng BFS. Tí chị sẽ nói về cái solution bằng BFS. Thật ra nó cũng hay, nói chung là bạn nào không up với cái nào thì cũng được, kiểu không nhất thiết là em phải là n log n hay cái gì, nhưng mà overall là em chỉ cần n square log k hoặc là n square log n là hoặc là k log n là ok rồi, chứ không có cần là phải kiểu phải optimize nó quá. Chủ yếu là em come up được với solution và em biết được cái time và space complexity nữa thì là dạ. mọi thứ là ok. Rồi về coding skill thì chị thấy là đại loại là code em thì kiểu nó không bị lỗi quá nhiều, code nhìn cũng make sense. Nên chị nghĩ là với lại có comments này nọ thì chị thấy là mọi thứ đều tốt, kiểu em biết xài hiếp, xong rồi xài xài hiếp rồi xài mấy cái thư viện, nói chung là thư viện mình được quyền xài, em cứ hỏi interviewer là kiểu có được xài hay không thôi. Kiểu nó không thể nào là chẳng hạn như đề bài là trong một cái array rồi buy research trên array đấy rồi em lại gọi cái thư viện buy research ra thì nó không make sense. Nhưng mà nếu mà chẳng hạn như là em viết một cái built-in function, em viết một cái function con xong rồi em dùng cái buy research thì chị nghĩ là người ta sẽ ok. Ok, thì cái câu cuối á, thật ra là em giải quyết khá là ok. Thì nếu mà em có thể hỏi người ta là, đầu tiên là em có thể đưa ra một cái solution mà em nghĩ là nó phải là đúng cái đã, chứ đừng nghĩ đến optimal solution, cứ nghĩ đến một cái solution chắc chắn là nó phải đúng cái đã. Xong rồi em give cho người ta, xong em hỏi là ok, em có thể suy nghĩ về better approach được hay không, thì người ta ok, có nghĩa là người ta biết là em còn thời gian, hoặc là người ta biết là vẫn còn better approach mà em có thể suy nghĩ ra được. Còn không thôi thì người ta sẽ kiểu stop em để em không bị lún sâu vào, chẳng hạn như vậy. Ừ. Thì cả hai cái solution của bài 2 đều 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 gọi là, chẳng hạn như là đi interview ở meta đi, em có come up với cái một hay cái hai gì thì em vẫn được kiểu green flag á, kiểu ờ, vẫn là good signal á, chứ cấp một hay cấp 2 gì đều rất là ok. Ừ. Ờ, thế em đến thế là gần đây em mới đi hỏi em mới biết là Meta không cho chạy code ạ, mà chỉ cho dry run thôi ạ. Ừ. Thì em thấy thường khi ở lead code em không bao giờ dry run ạ, nên là dry run là cái phần em thấy rất là khó ạ. Thì Ừ, chị đúng. có tips hay là feedback nào để em có thể improve cái kỹ năng này không ạ? Ừ, thật ra chị thấy em làm cũng tốt rồi. Em có thể chẳng hạn như là nếu mà nãy em thấy không còn thời gian nhiều thì chẳng hạn như là với mỗi cái role kiểu 1 5 9 đi, thì em có thể kiểu nói lại là ok, the first row it will give like 3 elements, kiểu the second row em không cần phải paste lại từng dòng á. Em tại vì lúc đấy á, là trên code bát á, là em có thể kiểu hover, em có thể bôi đen và người ta có thể bôi đen luôn, cho nên là em chỉ cần bôi đen và em point tới cái line nào thì người ta sẽ biết là em đang nằm ở line đấy và em đang muốn nói về line đấy thôi, chứ em không cần phải type lại nguyên cái row đấy hoặc là em type lại nguyên cái số. Thì overall chị nghĩ là làm tốt rồi, chủ yếu là cái người người ta muốn try run để kiểu coi em biết test hay không á, kiểu có vài bạn kiểu code xong rồi không, chị phỏng vấn chị thấy là bạn không biết là nên test như thế nào và cái code bạn chạy như thế nào luôn, bạn không hiểu được là cái code bạn chạy như thế nào luôn. Dạ. Ừ. Em thấy là em cũng đang hơi bị struggle với chuyện là kiểu come up với cả questions và các cái Ừ. SK ấy ạ. Ừ. Thì chị có recommend gì không ạ? Thật ra là tùy bài thôi, sẽ có những cái edge case mà người ta sẽ
kiểu dễ nhìn thấy, chẳng hạn như là empty list, hoặc là chẳng hạn như là thật ra cái solution thứ hai của em, chị đang nghĩ, tại vì chị chưa bao giờ code thử cái BFS, nhầm, chị chưa bao giờ thử code cái by research cho bài này. Chị có bốn cái solution nhưng mà nó không có sử dụng by research. Nhưng mà chị đang nghĩ là nếu mà cái bài này matrix mà nó có duplicated number values thì nó có work với lại by research hay không. Thì có vẻ là nãy em chưa đặt câu hỏi về kiểu các số trong đây nó có unique hay không. Mình có Ồ thể dạ. assume là nó không unique, hoặc là nếu người ta cho unique thì chắc chắn by research nó sẽ work. Nhưng mà chị đang suy nghĩ là nếu mà nó không unique thì trong trường hợp này, khi mà chị ví dụ nha, tất cả các số đều là một hết và em muốn lấy ra số Ồ thứ dạ. năm thì chị nghĩ là by research sẽ không work trong trường hợp này, đúng không? Dạ. Dạ vâng. Ừ. Tại vì nếu mà em tìm cái số nhỏ hơn hoặc bằng target thì nó luôn luôn là chính số và em không lấy được số thứ năm nếu mà các số ở trong matrix này là không unique. Ừm, em nghĩ là nó vẫn sẽ chạy chị ạ, tại vì nếu mà cái case mà nó Em tại thử vì mình một đang cái tìm là matrix mà toàn là số một thôi và em lấy ra dạ. số thứ năm. Chị cũng chưa thử cái này nhưng mà chị mới suy nghĩ về các by research và chị đang nghĩ là có cái case nào nó sai hay không. Dạ. Ừ. Nếu mà với case này thì nó lớn hơn bằng 5 luôn đấy ạ. Lớn Tại không vì hả? khi by research ạ, vâng, thì em vẫn sẽ add nó vào cái rest này ở đây ạ, và return một ạ. Ờ, ok. Hiểu, 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 hiểu. Là em sẽ tìm cái giá trị nhỏ nhất. Tại vì em luôn update cái result của em. Dạ vâng. Ok. Ừm, ok, make sense. Thì đấy là một cái câu mà em có thể verify là kiểu nó có các numbers, nó có unique hay không. Ờ, Khi trong lúc mà em đang code ấy, ạ, mà em có thể come up với là HK thì em có được hỏi lại người ta không ạ? Được em. À Không, dạ. không vấn đề gì hết. Kiểu em có thể À come dạ. up với edge case thì em sẽ hỏi người ta là em có cái case này em muốn hỏi. Dạ. Mọi người cứ bảo em là phỏng vấn meta thì phải ra được optimal solution đấy ạ, là em sợ quá, có những bài mãi không ra. Thật ra chị nghĩ là overall là em kiểu trả lời khá là tốt rồi, tại vì ờ, đây là những câu mà chị hay hỏi, mà đa số chị hỏi những câu này thì các bạn kêu là mấy câu này khó, chị lại không thấy nó khó, ý là nó khá là tricky thôi chứ nó cũng không 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 đến nỗi quá khó. Nhưng mà ở những câu này được coi như là những câu medium hard ở meta rồi. Chị không dám nói là kiểu nó là những câu khó nhất, tại vì chị nghĩ là sẽ có những bạn kiểu randomly sẽ có những bạn kiểu hỏi khó hơn, nhưng mà overall thì cái này em có thể tưởng tượng đây là những câu medium hard ở meta rồi, cho nên là cứ kiểu tự tin trả lời thôi. Sẽ có những bạn sẽ randomly sẽ hỏi những câu kiểu ngoài lead code thì lúc đó mình cứ, chị nghĩ là em cứ tự tin rồi kiểu đưa ra những cái approach mà không cần phải optimal, mà đầu tiên là phải là approach đúng cái đã, rồi sau đó các bạn sẽ guide em đi những cái solution mà các bạn muốn. Ừ. Chứ đừng Vậy nghĩ là là vào thì em nên đừng đừng nhìn vào một bài. Chị nghĩ là có thể là các bạn hay nhìn vào bài này, các bạn thấy n bình phương xong các bạn nghĩ là phải search làm sao cho nó kiểu log n bình phương kiểu vậy, thì thường là các bạn hay bị dính vào cái chuyện đó là nhiều bạn lại nhảy vô bài research quá sớm và kiểu nghĩ là cái này nó đã sorted và bây giờ mình chỉ cần search từ một đến n bình phương xong rồi lấy ra cái element ở giữa. dạ. Ừ. Vậy thì khi mà vào ấy ạ thì tại vì lâu quá em cũng không phỏng vấn rồi em cũng hơi hơi rén á. Thì khi mà vào thì mình nên đầu tiên là nó brute force approach trước, sau thì mình optimize dần dần lên đúng không? Ừ. Thì cái À, này dạ. cũng không có một cái recommendation gì hết, chẳng hạn như là cái bài bài đầu tiên á, nếu mà em vô em brute force thì em có thể làm cách dễ hơn, nhưng mà đại loại là em vào và em sẽ approach một cách nào mà em chắc chắn nhất.
Ừ. Ví dụ như bài đầu tiên em biết là em phải short rồi, còn chẳng hạn bạn nào không, bạn nào mà ờ, bài đầu tiên hả, nếu mà brute force cách mà naive nhất thì chị nghĩ là n bình phương hả. Ừ. Dạ. Kiểu là cứ bỏ meeting vô xong rồi lúc hết đóng meeting. Thì đại loại là em cũng không cần phải là một cách của kiểu quá naive, mà kiểu em chỉ cần nghĩ đến một cái cách mà nó đúng nhất, kiểu là em biết chắc chắn là nó đúng cái đã, rồi em hãy bắt đầu improve nó lên. Còn đừng có kiểu dạy mà kiểu vô phải nghĩ đến optimal solution, xong rồi kiểu mình đưa ra một cái solution mà mình nghĩ là ok nó sẽ optimal, mình phải Paris research, mình phải làm cho nó xuống log n, nhưng mà sau đấy là nó lại cho ra một kết quả không đúng. Dạ, dạ vâng. Ờ, thế thì còn phần về behavior interview nữa ạ, thì cái đấy em nên ôn như nào ạ? Thật ra chị không, hồi lúc mà chị phỏng vấn vào beta thì là chị không có behavioral interview, tại lúc ấy là chưa phỏng vấn behavioral. Ờ, chị cũng không đi interview người ta về behavioral, nhưng mà theo chị hiểu á, là để chị coi mấy cái nốt, đại loại á, là họ sẽ kiểu là hỏi về những cái kiểu là em đã thấy cái project gì mà nó kiểu challenge nhất, hoặc là em đã có kiểu những cái câu hỏi mà kiểu ok bạn đã bao giờ conflict với team, hoặc là bạn đã bao giờ nhận được một cái kiểu là negative feedback hay chưa, và cách em xử lý là như thế nào. Thì cái mà người ta đánh giá, từ từ nha, để chị kiếm lại mấy cái đấy thử coi có không. Ok, thì ví dụ như một câu là người ta sẽ hỏi là tell me about the result you achieved for your team that you most proud of, là kiểu một cái achievement gì đấy mà em kiểu cảm giác tự hào nhất. Thì để coi người ta looking for cái gì. Thật ra là để đại lại là người ta sẽ looking for kiểu cái problem solving của em. Nó không phải là problem solving skill ở trong coding, mà nó là cái problem solving chẳng hạn như là kiểu em, cái mindset của em á, nó thuộc về kiểu một team player hơn hay là một individual. Ví dụ như chẳng hạn như là em trả lời là tao đã làm cái đấy tại vì tao 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 thấy là kiểu tao học được cái này cái kia, xong rồi tao tao đam mê cái đấy lắm, tao đam mê AI, tao đam mê machine learning lắm. Chưa chắc là nó sẽ được value bằng cái việc là kiểu team em đang rất cần cái này và em muốn contribute cho cái team, và cái kết quả, cái outcome, cái impact đấy nó làm cho team em kiểu kiểu cái half đấy được launch được một cái feature gì, hoặc là kiểu team em đang struggle với cái gì và em làm một cái gì đấy để cho team em cái half đấy kiểu launch được một cái feature mà nó đã pending trong vòng 1 đến 2 năm example, thì cái đấy nó sẽ được value hơn là em nói một cái vĩ mô là kiểu em design được một cái model kiểu AI model gì đấy bla bla bla, mà end up là kiểu team em cũng chả cần, kiểu vậy. Thì nó sẽ đánh giá Dạ. em có phải là người mà kiểu muốn tạo impact cho team hay không, rồi có quan tâm đến cái vision của team hay không. Hoặc là Ừ. họ sẽ hỏi là chẳng hạn tell me about the time you have a project or a task that ambiguous, là kiểu em có một cái project mà kiểu nó không có clear về requirements thì em sẽ làm sao. Thì người ta sẽ muốn biết là ok, nếu mà cho em một cái project và bắt em phải solve từ từ đầu đến cuối, kiểu from zero em phải design tất cả mọi thứ, thì em làm sao, kiểu vậy. Thì nó không thiên về technical, mà chỉ nghĩ là người ta expect em sẽ trả lời là kiểu thứ nhất là em phải manage được để nó meet the deadline. Rồi người ta sẽ, chị thấy ở đây những cái good point mà người ta note là chẳng hạn như bạn này manage để finish project before the deadline, kiểu là bạn này make the template
để cho mọi người kiểu easier to follow and kiểu save time của mọi người. Rồi stand up. Ừ, kiểu là đại loại là họ muốn coi là em propose một em, cái experience của em là kiểu khi mà em làm trong team thì cái việc là em là một team member như thế nào. Thật ra em cứ trả Dạ. lời thật thôi, cũng không cần phải make up story gì hết, nhưng mà based trên idea đó là họ muốn đánh giá mình coi là ờ, mình kiểu mình có teamwork được hay không á. Thì chị nghĩ là Dạ. general thì về behavioral interview á, nhất là kiểu như bạn new grad đi, thì chị không nghĩ là họ sẽ expect quá nhiều á. Chẳng hạn họ sẽ expect nhiều hơn khi mà họ phỏng vấn các bạn kiểu mentor hoặc là tech lead, tại vì những bạn đấy cái behavior của bạn đấy có thể affect the team. Còn những bạn new grad thì thật ra là experience cũng chưa có nhiều, thậm chí kiểu chị 2-3 năm kinh nghiệm, chị phỏng vấn vẫn không bị hỏi, kiểu bị hỏi behavioral nhưng mà chị cảm giác là họ không đánh giá quá nhiều. Tại vì khi mà họ đánh giá quá nhiều thì họ sẽ hỏi kiểu vòng vo móc méo, còn mình thì đơn giản họ chỉ hỏi là hỏi coi là mình có phải là một cái case gì đó quá extreme, kiểu rất là khó để làm việc với người này hay không. Còn overall thì chị nghĩ là em không cần phải quá care về cái đấy. Ồ, dạ. Ừ. Dạ. Thế chị có lời advice gì cho em bây giờ là em nên luyện như thế nào hay là sửa code ra làm sao để tăng cái khả năng của em không ạ? Thứ tư em phỏng vấn hả? Ồ, em bị lùi lịch sang thứ hai tuần sau nữa rồi ạ. Ờ, thật ra chị nghĩ là em cứ kiểu bây giờ cứ tự tin thôi, rồi kiểu cứ lên lên mấy cái Reddit này nọ xong rồi tìm coi là meta hay hỏi những câu gì, rồi kiểu mình cứ đọc sơ qua những câu đấy. Kiểu mình không thể nào expect á, là mình sẽ trúng 100% được, nhưng mà mình sẽ kiểu hên thì nó trúng thôi, hên thì mình đã từng đọc câu đó rồi thôi. Rồi chị nghĩ là overall thì em làm khá tốt cả hai câu này, nên chị không thấy là có cái vấn đề gì cả. Dạ. Ừ. Dạ. Em một câu gì để hỏi đấy ạ, chị có advice lời khuyên gì thêm không ạ? Không, em cứ kiểu thoải mái bình thường thôi, kiểu trước đó, Ôi nhưng mà em trước đó run. em có interview rồi đúng không? Vâng ạ, nhưng mà em run lắm chị ạ, tại vì có mấy bạn của em đi phỏng vấn Meta lần này ấy ạ. Tức là họ làm ấy thì họ rất tự tin là optimal solution ấy, nhưng mà sau đó bị báo tạch chị ạ. Căng à. Kiểu chị cũng không biết là cái point ở đâu, nhưng mà thật ra coding interview á, chị đi interview thì nó khá là straightforward. Chẳng hạn như là sau buổi interview đi thì chị chỉ biết là kiểu high hoặc là kiểu not high, kiểu với confidence hay không. Thì nếu mà chẳng hạn như 5 vote là high, 5 vote đi mà 4 vote là high và một cái là không high, thì người ta sẽ high, kiểu quyết định là high. Cho nên là em chỉ cần kiểu chị nghĩ là làm tốt hết tất cả phỏng vấn. Còn chị không biết là kiểu các bạn làm hết optimal solution cũng cũng căng nhờ, thật ra cũng hên xui á, cũng không biết cái feeling của interviewer nó như thế nào. Nhưng mà overall là chị thấy là chẳng hạn như là chị phỏng vấn cái buổi này thì chị sẽ note là kiểu positive feedback là kiểu hai. Ừ. Chị Nhưng mà em kiểu cũng hên xui lắm, chả chả biết được. Cho nên chị nghĩ là cứ 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 thoải mái thôi, tại vì kiểu thoải mái thì em sẽ perform tốt hơn là lúc em lo lắng. dạ vâng. Ừ. Dạ. Em có một câu hỏi nữa. Thế nếu Yeah. mà cái dry run này với cả Grab ấy, Ừ. thì làm sao ạ? Tại vì em thấy Grab thì mình rất là khó để có thể ừ, viết được input ra thành về Ồ, nói ạ. đúng rồi, cho nên là code pass chẳng hạn như là cũng tùy vào interviewer á. Chị á thì hay kiểu paste luôn cái example vào trong cái code pass cho mọi người. Thì chị ví dụ như là chẳng hạn như là chị hay hỏi một câu về tree đi, thì chị sẽ paste luôn thẳng cái tree này vào trong cái code path, và mình chỉ cần kiểu khôi là
Ok, nó sẽ đi đến cái nốt nào, nốt nào, nốt nào, nốt nào. Thật ra cái khó đó là em phải vẽ được cái tree hoặc là em phải vẽ được cái graph, và sau đó là ở trên code path này thì em có thể dùng cái con chuột em hover, em bôi đen những cái số và người bên kia sẽ thấy được. Thì nếu mà em có thể viết vài example, và chị thấy á, là các bạn hay bị một cái đó là mấy cái graph á, các bạn vẽ ra cái example dài quá, xong rồi vẽ ra Ờ, cái cây cũng hết 5 phút. Cho nên là nếu mà người ta không cho cái example vậy á, thì em nên vẽ một cái cây mà tầm 6-7 nốt thôi, đừng đừng vẽ to á, đừng spend time vào nó dạ, nhiều á. Chủ yếu là cái edge case dạ thôi, vâng. chứ không phải là kiểu cái cây em lớn như thế nào, mà chủ yếu là em phải tìm ra được cái edge case. Chẳng hạn như Ừ. chị paste thì chị sẽ paste cái input như thế này, em có thể copy vô để em nhìn, nhưng mà thật ra cái edge case của nó lại là cái cây như thế này. Cho nên á, là nếu mà em vẽ cái cây nhỏ mà nó cover được cái edge case, nó vẫn tốt hơn là em vẽ một cái cây quá quá trời lớn luôn nhưng mà nó không cover được cái edge case. Cho nên là chẳng hạn như em đọc một cái bài, em phải nghĩ đến cái edge case trước, xong rồi em mới nghĩ đến cái example. Ừ, dạ. Ừ. Thế là vào phỏng vấn với người ta là mình có được quyền hỏi luôn example không ạ? Hay là em phải tự nghĩ trước ạ? Em cứ hỏi người ta thoải mái thôi. Em hỏi là kiểu kiểu mày có một cái example nào cho bài này hay không, nếu không thì ta sẽ nghĩ về example. Thì thường chị không biết nữa, nói chung là cũng có vài đứa ác nhưng mà thường interviewer ở Meta thì sẽ được train là sẽ pass cái problem statement vào, và sẽ pass cái example vào cho candidate. Thôi câu hỏi gì nữa ạ? Em cảm ơn chị. Ok, có gì thì em cứ nhắn qua Facebook ha. Vâng ạ. Em chào chị ạ. Bye bye.